Ich nenne dich William Augustus. Flieg in die Freiheit. Ah, kann ich nicht schmeißen. Wieso? Das ein scheiß Witz sein? Jetzt fliege in die Freiheit! Dumme Sau! Ich glaube nicht, dass die Kanone auf die Reichweite hat. Guckt euch das an, die Autos sind ja nur noch Bitmaps. Was eine Art und Weise, Performance einzusparen bei dem Spiel. Also, humpel mal. Ich muss schon sagen, der Ausblick an und für sich wäre ziemlich geil, wenn die Sachen nicht alle so matschige Texturen hätten da rechts. Den Rest der Stadt kann man sich ja angucken auf diese Entfernung, auch wenn das Zeppelin sehr kantig aussieht so. Ich denke mal, man kann wirklich noch mit einigen Grafikeinstellungen was machen. Ich habe neulich ein GameStar-Video gesehen, wo sie da ein paar Ratschläge zugegeben haben. Vor allem auch diesen Filter, der über allem liegt, der alles so leicht kriselig macht. Ich mag das eigentlich ganz gerne, deswegen lasse ich es an. Aber ja. Not if I got anything to say about it. Ich glaube, sie hat gerade einen Arm geblockt oder so. Keine Ahnung. Warum auch immer jemand hier oben ein Achilles deponiert hat. Same here. Go to the surveillance cam in front of the security room. Was ist das jetzt? Das sind Teile von Achilles. Warum? Warum sind Teile von der Achilles noch hier, wenn ich sie gerade aufgehoben habe? Das macht gerade auf so viele Ebenen keinen Sinn, dass eine Waffe, die rumliegt, aus mehreren Teilen besteht, die theoretisch einzeln platziert werden müssten dafür. Was zum Geier? Schwingerserklärung. Ja, genau. Was hoping you'd make less trouble getting here. Luckily, they're all jacked into virtues. It'd be game over otherwise. Right, wrong. Chicks will give you shit no matter what you do. This one's a real charmer, too. Could have called off the guards, you know. Would have been quicker, simpler. I don't have that kind of authority. Yet. Why are there 3 guys? What's she playing That's our at? target. Hiromi Sato. Who are the other 2? Target audience of today's presentation. Hiromi answers to them directly. Now they're gonna watch him die in a pool of his own piss. This is not what we agreed. Look at me. See this? This is a look of unfucking surprise on I my know face. the clause. To them, power is a question of strength, ruthlessness. This is the only way. Maiko. I'm about to jack him out. They will not be chirpy after the rude awakening. One show ends, another begins. Just as good and unforgettable. Understand? All right, I'll do what I can. Jack him out. Well, she is no Barker. Wait. What's going on? Who is this? Living proof that Hiromi Sato's time is up. This merc has already disturbed the clientele at Clouds once.
He murdered Oswald Forrest. And now he's invaded Mr. Sado's private residence. As if that were not enough, this is where Hiromi's sheer incompetence has led all of us to. What the hell? I have long looked upon Hiromi Sato's foolish, inept endeavors. But this? I think it's obvious he has outlived his usefulness. V, what the fuck's she doing? Clouds needs new management. Am I to understand that this future manager stands before me now, speaking with... Hold on, Michael. I think you're getting carried away. I see not all has been agreed. V, you gotta take him down. That's why we're here. Dolls of Clouds are declaring their independence. Club will be run by them, and only them. V, let me do the talking. Tiger Claws will get a cut of the revenue, but they'll have no say in how the club is run. Stop this right now. I'll get everything under control. You cannot even control your own mercenary. Hiromi will answer for his incompetence later. Whereas you will answer for your insolence now. Now you're fucked! That's the last time we do that. Mein Schwert ist größer That's the last und hat mehr Durchschlagskraft. Finally! The real action! V, what the hell were you thinking? You any idea what's gonna happen now? War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Tsumotoki. Klingwaffe. Nice. What might that be? They'll have their revenge. You've turned Clouds into a ticking time bomb. Tried to pull a fast one on everybody, didn't you? Jumped aboard the liberation train, pretending you wanted to help. But all you wanted was to take Hiromi's place. Bravo, but you missed just one detail. I still can. And no one can stop me. Not their corpses, not yours. Alter, ernsthaft? Dieses Messer ist ganz schön groß, was sie da hat. Sie hat einen merkwürdigen Kampfstil. Und tschüss. Wieso habe ich gerade Itemherstellungserfahrung bekommen? Und warum zum Geier ist sie nicht tot? Erzähl mir nicht, dass sie da unten noch lebt. Ich werde bescheuert. Was zum Fick stimmt mit diesem Spiel nicht? Ich lasse sie vom Gebäude fliegen und sie stirbt dabei nicht.
Warum haben die hier keinen fucking Fallschaden? Oder hat nur der Charakter Fallschaden und NSCs nicht? Was stimmt mit den Leuten nicht? Oh, wir haben gecrunched, aber so Fallschaden waren nie ein Thema für NSCs. Okay, es gibt auch keine Möglichkeiten, Gegner zu treten oder so ein Kram, ja? Ich meine, fast jedes Spiel, wo man treten kann, können Leute auch durch Fallschaden sterben. Dolls of Clouds are declaring their independence. Club will be run by them and only them. V, let me do the talking. Tiger Claws will get a cut of the revenue, but they'll have no say in how the club is run. Stop this right now. I'll get everything under control. You cannot even control your own mercenary. Hiromi will answer for his incompetence later. Whereas you will answer for your insolence now. I'll make you my bitch! Don't you dare touch me. Time for a V, what the hell were you thinking? Have you any idea what's gonna happen now? Matter of fact, I do. Either you walk away and never come back to Clouds, or I end you here and now. I see you got everything planned out, but you forgot just one thing. I've also got a doll chip. Nur ist ihre offensichtlich nicht so effektiv wie in den Fall anderen. Alright, V, get out of there. Exit's on the lower level of the apartment. Then find the elevator. Ja, das schon so einige anklagen. Aber ist sie jetzt tot? Oder nicht? Also sie sieht für mich doch sehr lebendig aus. Tom and Roxy are outside and safe. They weren't followed. Get down to street level, waiting by the food stalls. Jetzt wird mich interessieren, habe ich den Körper immer? Fuck. Should have seen that coming. Probably had this planned from the start. Same sec we walked into her office. Jesus, am I a gunk? Don't be dramatic, Judy. There's a difference between being a gonk and believing people want to do good. I know you do. I don't need to believe that. I just know it. Thank you. See you later, V. See you around, Judy. Ich bin mal neugierig. Wo rennt die jetzt eigentlich hin danach? Ich frage mich, ob sie mit Granaten töten könnte.
Setzt sich hin und futtert was, oder wie? Na gut. Das ist so richtiges Cyberpunk-Wetter. Drei Kilometer entfernt. Ja. V, it's a good thing you answered. I could probably use your help. Ich habe gar nicht geantwortet. Probably. Fine. I could really use your help. Can we meet? Just tell me when and where. You don't know how good it is to hear that. Swing by the Aldecaldos camp. I'll explain it all. The Aldecaldos. Thought you parted ways. Look, it's a long story. Just hurry over. I'm here. Schon wieder muss ich mich mit keinem treffen. Dieses Spiel macht Sachen. Oh, 4,4 Kilometer. Au. Sauber zwischen den Autos durch. Das Problem mit dieser Karte, die ist viel zu klein, wenn man dem Navi folgt. Okay, ist mir tatsächlich gefallen, dass mir die Sachen auf der Straße direkt eingeblendet gewesen wären, damit ich besser folgen kann. All die Lichter da vorne sind einfach verschwunden. Ich habe die ganze Auffahrt hier war voll mit roten Lichtern. Jetzt sind alle weg. Das sind diese dämlichen Bitmap-Grafiken wieder für die entfernten Bevölkerungsmethoden. Das war ein schönes Detail gerade, dass es da die unter der Brücke trocken war. Und schön die Spiegelung überall. Das RTX zahlt sich echt aus. Alter! Langsam ist das hier immer mehr GTA. GTA kann man an der Straße stehen und irgendwann, früher oder später, boxt irgendeiner von den LSCs auf der Straße aus und überfährt irgendjemanden. Oder crasht halt irgendwo rein. Das macht dieses Spiel auch hier. Seht euch das an. Die ganze Bahn vor mir ist komplett voll mit Gegenverkehr und mein Verkehr. Aber sobald ich näher rankomme, verschwinden die einfach. Wenn sowieso nichts auf der Straße fährt, wieso macht das Spiel dann sowas? Das macht doch gar keinen Sinn. Es würde sogar noch Performance sparen, den ganzen Scheiß ausblenden. What the forge? Ausgezeichnete Geländegängigkeit. Jetzt muss ich nur drüber und Flutsch springen. Dann wachsen am Auto vielleicht nochmal Flügel.
V, it's good you're here. I had no idea you and the Aldecaldos had made up. They continue to grind my gears something terrible. But, you know. They're family. Exactly. What happened? Spit it out. The Wraiths took Saul. Was? The brick brain ventured out with a small patrol and never came back. Sure it was Wraiths? We've been observing their camp. We know they're holding prisoners, including someone important. We need to free Saul. I don't know why, but I felt I could count on you. Belonged to a nomad family too once. City doesn't change us all that much, I guess. That's hard to deny. Whatever goodwill you might feel, I'm sure you won't turn down one of the best sniper rifles on the West Coast. A Tektronica Grad. You saw it in action already. That and the gratitude of the Caldos. Sounds fancy. Once you have it in hand, fancy all of a sudden becomes kick-ass. Let's go. Mitch will walk you through the details. Ich will das Auto haben, verdammt nochmal, samt Geschützturm. Ja, also bitte. Ja, hier. Fucking turret. Hinten drinne. What's going on there? Was zum Fuck? Das Spiel fängt schon wieder an, komische Sachen zu machen. Here? After what happened to Scorpion, he shows up here? Guess probably for Saul. Ignore that. Hey, Panam, seriously? You really aim to do this? Someone has to. You know you have a piston missing, right? Someone has to. Where's Mitch? He was supposed to meet me here. He'll be here any minute. Huh. You never mentioned seeking outside help. We can use all the help we can get. Ist Mensch oben beim Ripperdock? Ne, ist der Ripperdock selbst wohl. Of course! Anything else? Ja. Is there a problem? Just that if we're looking outside, we must be a hot mess inside. That's why we'll go in quiet. A frontal assault would be suicide. Mitch is already setting up recon. V will sneak into the Wraith's camp while I'll be his guardian rifle. Wait. Meaning it's just gonna be us two? What about all you guys? Look around! The last attacks left barely half of us standing. Our supplies are stuck outside goddamn Reno, and our gear... Don't get me started. We're up shit creek, static. And I don't know if we're ever gonna find... Your leader gets nabbed and you, what, hope for the best? Rather not think about what you do for the ones at the bottom of your food chain. You're asking for trouble. Leave it! He has a right not to understand. There's Mitch. The main man. I floated a drone over the Wraith's camp. Will you take a look, or would you rather keep mouthing off? Let's see what we got here. The Raffins can't see it. Active camo, but that practically inhales battery juice, so make it quick. They found an abandoned cement plant to squat in, with a massive heavy gear. Locusts would be a better name for them. They fly into a place, strip it of all it's got, then move on. But this time, do you see the wall? They've added some primitive security measures. It points to them aiming to stay longer. The question is why? Who knows for sure, but I would guess that Saul is part of the reason. If he's still there, we have to find a way inside. That guard post is probably connected to the rest of the camp. Our way in.
Maybe, but there are also breaches in the wall. Lightly guarded sections. Do you see the tracks? Tire tracks. Their vehicles were moving heavy freight. It could have been equipment. Either that or Saul's not their only prisoner. The tracks lead to the truck. Can you scan it? That's probably the one they kept Saul in. Echt? Im mobilen Gefängnis? The main building. There. Saul must be inside. Quite a spread. I feel like looking for a diamond in a hailstorm. If they haven't scrapped and gutted the place for parts, you could access the local camnet. You would just need to find the control room. Boah, dieses langsame Gefliege nervt. Auf der anderen Seite mal reicht es halt Sachen zu markieren. Also nicht beschweren oder sowas. Das kann sehr hilfreich sein, vor allem wenn man wirklich schleichen will. Ich glaube, ich werde das sowieso alles im Luftgang alles umlegen. Das ist bequemer. Vielleicht soll ich mal Scharfschützen, Quatsch, nicht Scharfschützen, Silencer ausprobieren. The skywalk. It connects the garage to the main structure. Ich meine, in manchen Spielen ist es ja so, dass die Silencer dafür benutzt werden, wirklich leise zu sein. Hier reduziert es eventuell auch den Ton.
Yep. Let's go get Saul. Perfect. Mitch, is the van primed? I did what I could. Take a tour. So, an dieser Stelle speichere ich mal ganz entspannt und mach mal Schluss für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Tüdelü.